gis ngeen li fa xew apartheid soo gisee mu amoon doole ñoom tubaab yi waa affaire démocratie ñoo doon support apartheid xanaa ñun africains yi waruñoo am xel ne those people don't like us, they are still racist. niaje apartheid ye sembo soto no South Africa e to tubabol minu ka démocratie mbobi wala ka fobi wala o bambani nunje koo xam ne tubaab la solo visa pour duga Europe waaye koo xam ne nit ku ñuul nga di nga duga si butel di nga duga si ndox di nga duga si diw bu tànga ñu la laaj question ñoo xam ne yu ñàkk fayda ñu la saga because of their rotten visa. When they were hungry and they were starving, they came to Africa without a visa. Today they have looted Africa and now they're asking for a visa, and then they want us to accept homosexuals. Let them go and burn their tails in hell. Wato minna ni min lafta visa la jang is ko be foy kuma kalantang kuma barakantang ise nyinin kala ise ko ku ke yedung ye fin pour que la visa sodo kabiri dol bina la jang me nyinin ka hani tolla sako ka visa sodo jang yen na fengol be sunya ilafta wala bi kana fako human right wala democracy ani woku ko ni lafta wala yeta jahannama dimba wulen ko Africa ako mo fengol Africa. Let us respect ourselves. Alingam fang respect nan le ñu respect suñ boppa African leaders, mu ne njiti rewi nit ñi ñul ñi Africa ñaaton kolu don't pretend that you are blind. You are seeing all the atrocities against Africa and you are condoning it. bu leen You will gis go to hell too. bu leen gis foog seen boppa ne da ngeen gumbo yéen a ngee gis lépp loo xam ne nii moo di jenga bi nga xam ne ñu ngi ko def waa rewi nit ñi ñuul Who has ever seen democracy? kan moo mos a gis démocratie jumaale ne ne démocratie je Tell me one country that has been developed because of democracy. maa ngi leen a laaj wax leen ma ban réew lañ wax ne am na yokkute wala développe nañ ko ngir démocratie ala foñe bang Now, what is good governance? léegi lan mooy good governance mooy nguur gu baax People of Talinding and people of Serekunda. mu ne Serekunda nkol ani Talinding nkol For Nanet, I think during the Second World War, Joshua was an airport for the Royal Air Force. ci Second World War bi fii Joshua fi amoon na airport bu fi nekkoon At that time, there was electricity in the UK. Why is it that it has to take 448 years for you to see what electricity is? Then who is a better governor? jamono Somebody jooju who has been robbing you for 400 years and didn't even put up a high school and you didn't even know what electricity is about, or somebody who in 18 years has given you a university, has given you modern roads. Let them go to hell. They think the Africans are stupid. jamono jooju leen Angleterre nga amee électricité waaye ñeneenti téeméeri at ñeent fukki at ak ñetta ñu ngi fi électricité di courant sax amuñ ko ci nguur goo xam ne ni ñëw na university def ay tali high school ay hôpital nag kon kan moo gën a nekk kuy doxal nguur gu baax For 400 years, you have never seen a dual carriageway. ñeneenti téeméeri at Talinding mosu ñoo gis xàlla boo xam ne ni ñaari yoon la And for 399 years, you have never voted for the illegal government that was here. te lu toll ci ñetti téeméeri at ak juróom-ñeent fukki at ak juróom-ñeneen mosu leen a élec wala sànnil karta ci nguur gu jenga gi nga xam ne ni ñoo fi nekkoon di tubaab yi 400 years of British exploitation and misrule in the Gambia has left us with nothing but the stupid English language. mu ne ñeneenti téeméeri at yi nga xam ne ni tubaab yi anglais yi ñu ngi fi nekk not ñu fi jëriñu ñu fi dara lu mooy bàyyee ñu seen làkki anglais Do you know that even the airport was built by Lufthansa of Germany, and we were never a German colony? And during the Second World War, despite the fact that the British were fighting Germans, they were paying to the German government royalty for using the Gambia airport. Do you know that? ndax xam ngeen ne suñ airport bi nga xam ne moo nekk yu nu fii jaman si Lufthansa ñoo ko fi sampoon ndax xam ngeen loolu faale woloon ne bang no xiifuma sax sorry li ma leen bëgg a wax mooy lafta min folaale wole mo seen democratisation ila democratisation ñing ak seen so-called Arab Spring. and ila so-called Arab Spring What are they doing? ibe mu nekkee kan lan la ñoo def They are targeting third world countries that are developed up to a point where they are challenging them, and they say there is no democracy and they want to destroy it. But in the Gambia, you will find me here. ñu ngi jéem a challenge third world countries yi nga xam ne ñu ngi toll ci seen màggaay te toll ci seen yokkute pour dal ci seen go waaye ñu ngi leen a yégal ne fii du fii moom amanke jante de Iraq was a stable country. mu nga xam ne ni mu ngi dal mu ngi taxaw
under so-called dictator Saddam Hussein. nekk ci so-called dictator Saddam Hussein. But at least the children were going to school safely, the women were going to the market. There was no sectarian strife until they brought their satanic democracy, and today Iraqis are killing each other. ca jamono joojalan Iraq ca doon Saddam Hussein mu ngi daloon xale yaa ngi doon jànga jàmmang fa am ñu ngi dal nekk ci seen jàmma waaye bañ fa dugalee seen seytaane xamba ko fa foofa tàkk na jëpp yàq na ñëpp. This is a Western conspiracy against all third world countries that are going to surpass them. They want to destabilize them and bring them backward. This is what they are doing in Syria. li ñoo def mooy ñoom tubaab yi ñu ngi am li nga xam ne ñu ngi koo jax-jaxal di ko xamba ci réew yi nga xam ne nii ñu ngi toll ci seen màggaay pour dem ci kanam lii lañ def ba jaxase Syria fi mu nekk nii. We know that the second religion of Brazil is football. xam nañ ne Brazil de liñ gën a mun ci seen ñaareeli taxawaay mooy mbiri football. If the Brazilians have to rise today against their government for the World Cup, something is wrong. There's a hidden evil hand of the West that tried to destabilize Brazil. Why? Because the BRICS want to come up with a bank that the World Bank and the IMF would become obsolete. Now they are targeting those countries that are prospering, and they are putting fire underneath to burn them so that they become backward and still depend on the West. Allah is not sleeping. yàlla du ànd ak su fekkee ni ngeen Brazil mi ngeen xam ñoom ñoo host World Cup bi ba fi mu nekk ñu ngi taxaw di jéem a bañ wala protest ci mbir woowu leen li ko waral moo di ne tubaab yooyu leen seen fitna ak seytaan yi nga xam ne ni dugal nañ ko pour ñooñu dellu gannaaw pour ñoom ñoo am liñ bugga nga xam ne seytaan nañ fan. I will give you a typical example too. dinaa leen jox benn exemple mais sample doo folaa leen. Syria was a modern country. Syria réew mu taxe la woon. It was a self-contained country. réew mu moomoon boppam la bankole mi yàlla ko yaa fan noonu Mbàkke. They have never taken loans from anybody. mosu ñoo jël bor ci benn réew inene mam juluta bankuto. What democracy is better than that? ban démocratie moo gën a baax loolu démocratie jumaale betiata ka tambi wala. Syria was the breadbasket of the entire Middle East. ci Middle East bi yëpp réewi arab wala réewi naar yooyu yëpp Syria moo nekkoon seen yaakaar ci koom-koom. When I want organic vegetable seeds, I buy them from Syria because Syria supplies Lebanon, Saudi Arabia, and other countries. Look at what they did to Syria in the name of democracy. They have destroyed Syria, and even the refugees, they cannot even feed them. Look at, is that what we want for the Gambia? Hell no, it will never happen in a million years. They can come and find me here. su fekkee loolu lañ bugga ci Gambia fii ñoo bañ duñ ko am Syria seen koom-koom fi mu tolloon ba tax na sax léegi yu bari seen jiw yi foofu lañ ko daan jëndee di ko indi pour defal ko fii. But I'll come back to the question of democracy. mun na ñoo ñëw ci wàlli démocratie sinon démocratie la karola. Does democracy bring development? That's a bloody lie. ndax démocratie dina indi yokkute loolu du dëgga. Why? lana waral loolu mu ne woo saabu. Why did the Europeans occupy Africa for 400 years, looting our resources? In addition, they took Africa into slavery when the Greeks were practicing democracy. Why didn't they practice democracy and starve in their little country? munatina angale tubabol sita fota findu bankol to Africa sanji keme nani jang yenna soto fengol nema fengol be sunya yenna mol muta ye ke jongoluti ye samba tubabu du. This is even an insult or lecture to Africans about democracy because we have never colonized anybody. Lisa sagala pour wax nit ñi mbiri démocratie ci Africa ñi mu nendrol te africanole ka fo koy ka démocratie le fo mo le jang. It's like this. abuluntale ko ñinem dafa mel ni You go to the mosque one day ga dem ci juma ji benn bés and you see a notorious thief yesu kanya baje jame ngon kono standing in the imam's place and telling the imam not to be a thief. moy wax imam bi ne ko yow bul nekk sàcca ka fo alma moy koy te kana ke sungoti. Isn't that an insult? fo wonte nendirote bang ndax loolu du saaga. If the West want democracy, we'll teach them what democracy is. su fekkee réew tubaab bi dañ bugg a démocratie ñun dinañ leen jàngal démocratie nii tool lafta démocratie lan tool bee karandi laalal. Our democracy is suñ démocratie mooy lan na démocratie wot munti freedom to worship the Almighty Allah in your own way. nga farantara mbulu nga na alabatu na silo la na diino la ñu jaamu yàlla niñ ko buggee. Putting the country's interest first. li nga xam ne mooy njëriñi réew mi ñu jiital loolu mi mu bankoo la na faati nga wo tambindi folo. And ensuring that your rights do not encroach upon the rights of others. ñu gis ne yow de sa cër ak sa àqa du lor keneen nga je ko ite la buñaani la horomo ak kana do la
buñana la horomotinya You are free as long as your freedom doesn't threaten the freedoms of others. ila fantara mbulo da be bulule de ni atara ifon la